la soo dhaafay ama qarnigii la soo dhaafay maagtay aad iyo aad u mahadsantahay dabcan waxaad ka sheekeynaysaa waa taariikh aad u dheer isla markaasna aad u muguula waayahay daawadayaal barnaamijkii qalin iyo qoraal intaa ayaanu ku soo afmeeraynaa waxaa maanta marti igu ahaa Professor Maxamed Axmed Caare baro loo yaqaano macallin Kay barnaamijka waxaa la socodsiinayay anigoo ah Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil wuxuuna idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota dalka Mareykanka barnaamij la mid inta hawada dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bulshada isku duubaniyo daya dawladena wacan nagu
dayo walaal nagu dayo ninkii hore idago mar kale been haygu dayin daliil baan ku hayayo run baan kula doonayaye bulshada isku duuban iyo ku dayo dowladeena wacan nagu dayo walaal nagu dayo ninkii hore idago mar kale been haygu dayin daliil baan ku hayayo run baan kula doonayaye bulshada isku duuban iyo ku dayo dowladeena wacan nagu dayo walaal nagu dayo ninkii dulmi tabanayo ha degdegin colaad iyo dirir ha kicin xaqaagana nabad ku doon bulshada isku duuban iyo ku daya dowladeenna wacan nagu dayo walaal nagu dayo ninkii dulmi tabanayo ha degdegin colaad iyo dirir ha kicin xaqaagana nabad ku doon bulshada isku duuban iyo ku daya dowladeenna wacan nagu dayo walaal nagu dayo ninkii naga dalayo dada doc kale kiino wado diidnay ninkii naga dalayo dada doc kale kiino wado diidnay bulshada isku duuban iyo ku dayo dowladeena wacan nagu dayo walaal nagu dayo ninkii naga dalayo dada doc kale kiino wado diidnay ninkii naga dalayo dada doc kale kiino wado diidnay bulshada isku duuban iyo ku dayo dowladeena wacan nagu dayo walaal nagu dayo qabyaaladii waa dulliyo ibliis bay daris la tahay darxumo waa hooyadeed ninkii wax ku doonayo iska daa bulshada isku duuban iyo ku dayo dowladeena wacan nagu dayo walaal nagu dayo qabyaaladii waa dulliyo ibliis bay daris la tahay darxumo waa hooyadeed ninkii wax ku doonayo iska daa bulshada isku duuban iyo ku dayo dowladeena wacan nagu dayo walaal nagu dayo
ammaanada aad noo dhibateen waxaa la socda amniga wax keligeen annagu aan samayn karna ma aha waa wax noo wada yaalla shaqo noo wada taalo weye amnigaasi wuxuu ku xihan yahay idinka ciidamadan haysana tiradooda waa taqaanaan guri walba iyo geed walba ma istaagi karaan idinkaa la rabaa inaad u sheegtaan xoogta meesha cadowga ku jiro magaaladan degan oo reer banaadir uu xil iska saaro oo uu sheego kuwa guryaha ugu jira oo sharwadayaasha ah waxaan idin sheegaynaa 6 bilood magaalada nabad inay noqonayso si fiican loo fariisto fadlan dhaqdhaqaaqana hala joojiyo si fiican barnaamijkan aan bilaabaneynaa bismillaah xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xubnaha ka tirsan golaha wasiirada xubnaha kale ee ka tirsan labada gole xubnaha cusub ee ka tirsan golaha cusub ee hadda la aasaasay horumarinta dhaqaalaha bahda saxaafadda marti sharafta kale assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mudane ra-iisul wasaare waxaa maanta sharaf noo ah inaad nagala soo qeyb gashid oo aada maanta halkan u timaadid daahfurka golaha horumarinta dhaqaalaha waddanka ama qaranka oo muhiimad gaara aada siisay barnaamijkeenna sida caadada noo ah waxaan ku furanaynaa qur-aanka waxaana noo akhrin doona sheekh cabdullaahi soo dhowo sheekh cabdullaahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. mahadsanid sheekh cabdullaahi waxaan mudane ra-iisul wasaare hore u galaynaa barnaamijkeennii hadda waxaan halkan rabaa inaan ku soo dhoweeyo wasiirka qorsheynta oo runtii maaragtay dadaal badan arrintan ka soo sameeyey oo na siin doona dhowr kalmadood oo ku saabsan faahfaahinta golahan dhaqaalaha qaranka. ku soo dhawo wasiir. بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتها ديرشه رئيس وزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن علي خيره حمناها كلها وزيرة حمناها لبدا أقل برلمانكا حمناها كلها دقالها قرنكا هلكن فرديا يا دمان متشرف تكسو قيب كشي كلن كان يعني السلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن رئيس الوزراء مناسبة ما تسوون نمي saad la socotid waxay ku timi dadaal dheer oo aan muddo ku jirnay tanay xukuumadda saad la socotid wasaaradda qorsheyntu waxay in badan ku dadaalaysay sidii loo aasaasi lahaa golahan sidii dhaqaalaha wax looga qaban lahaa waddanka si marka arrimahaas inoogu hirgalaan waxaan go'aansanay sanadkii hore bacdi markii taladaadii iyo go'aanadii aan golaha wasiirada ku qaadanay aan tix raacno in loo baahan yahay suurtagalta in la sameeyo gole uu yeesho waddanku oo nagala taliya arrimaha dhaqaalaha halkan marka wax maanta nala jooga guddigii nagala talinaya arrimaha dhaqaalaha oo runtii dad badan oo khuburo ah oo arrimaha ka soo shaqeeyay isugu jira oo Soomaaliya ajnabiba leh dhammaantood waxay khibiir ku yihiin sidii arrimaha dhaqaalaha loo kobcin lahaa talooyin wax ku ool inoo siin lahayn mudane ra'iisul wasaare si markaa arrintan u hirgasho oo shaqadan u socoto guddigan waxay ka howlgeli doonaan arrimaha dhaqaalaha sida ugu dhaqsaha badan maanta laga bilaabo dowladda iyo dhammaan dowlad goboleedyada iyo xubnaha kale ee golaha dhammaantoodna wada shaqayn buuxda ayay la yeelan doonaan guddiga annaga haddaan wasaaradda qorsheyntan wax allaali waxaan ku caawin karno ugu horeyso sidii aan u siin lahayn xog iyo data ugu howlgalaan ayaanu ka shaqaynaynaa mudane ra'iisul wasaare waxay ii muuqata in golahan maanta daahfurayno ummadda Soomaaliyeed horseedi doono horumar hufnaan dhaqaale iyo inaan la jaan qaadno caalamka wax badan ayaa Soomaaliya ka maqnayd meelo badan oo caalamka oo dhaqaalaha laga hadlo waxaan rajayn doonaa haddii alla golahan wax badan ka qabta arrinta talooyin macquulana ka keeno talooyinka ay bixinayaan golahani waa talooyin ku saleysan cilmi iyo cadeymo iyo aqoon dheer u leeyihiin arrimaha dhaqaalaha waxaan rajaynayaa haddii alla wasaaradaha dhaqaalaha kala duwan wasaaradaha kala duwan waddanka ama dhaqaalaha ka shaqeeyaan arrimaha bulshada ka shaqeeyaan ay ka faa'iideysan doonaan khubaradan aqoontooda si dhaqaalaha loo kobcin lahaa dhammaantoodna diyaar ay arrintaa u yihiin marka mudane ra'iisul wasaare ku dheeraan maayo laakiin waxaan kaa mahadnaqayaa dadaalkii iyo dhiirigelintii aad noo muujisay intii aan ku guda jirnay hawshan waxaan insha allah rajayn doonaa inaan sii wadi doonno taageerada aan u hayno golaha iyo la shaqaynta aan la yeelan doono xubnaha golaha ka tirsan haddaan nahay xukuumadda aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsanid wasiir ra-iisul wasaare sida ajanduhu yahay marka ugu horeysa waxaan u yeeri doonaa laba qof oo ku hadli doonta magaca guddiga oo si fiican u faahfaahin doona waxyaalaha ay rabaan inay qabtaan sida dhammaantiin aad la socotaan waxaad haysataan dhammaantiin gal noocaan oo kale galkaas dhexdiisa waxaad ka heli karaysaan dhammaan macluumaadka la xiriira khubarada iyo taariikhdooda nololeed ayaa ku qoran marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u yeero walaalkay doctor cali ciise cabdi oo maaragtay ka ahaa maaragtay haddana ka ah maaragtay managing director ka ah haspi wuxuu haystaa PhD in economics MBA in international finance in those two areas in PhD wuxuu ka soo shaqeeyay meelo badan
senior maaragtay khubaro nin ah oo macnaha xagga dhaqaalaha ka soo shaqeeyey waxaad akhrin kartaan inta badan waxa meesha ku qoran galka dhexdiisa aad ka helaysaan walaal cali ku soo dhawow بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مدن رئيس وزراء دولة فدرالك الصومالية أصنع علي خير مدن ياشا وزير هذا دمان iyo ku-xigeenada iyo state ministerska xildhibaanada labada aqal dowladda federaalka Soomaaliya waxaan dhammaan idinku salaamayaa salaam qaaliya waxaan isku dayayaa inaan laba saddex arrimood iskor taago si kooban anoo dadaal ugu jira af Soomaaliya aad fahamtaan inaan ku hadlayo xoogaa idinkoo raalliyana gadaal waxaan u bedelanayaa ingiriisi maxaa jira golaha hadda meeshan lagu daahfurayo saad ogsoon tihiin waxaa fadhiya shanta xubneed ee Soomaalida la taliyayaasha golaha dhaqaalaha qaranka xubno ka ah iyo saddex qof oo ajnabi ah waxaan filayaa tiradu ma wada dhamma waa xubno kale oo meesha ku qoran liiska laydi siiyey hadda golaha ma joogaan waxaan arrimahan isku taagayo ugu horreeya uguna muhiimsan maa is leeyahay mahadnaq iyo mahadcelin aan leeyahay dowladda Soomaaliya ra'iisul wasaaruhu inta ka masilayo iyo wasiiradu garowshiyo iyo garansho ay yeesheen muddo 60 sano ku dhow oo golihii ugu horreeyey ee qaran ee dhaqan ku maamula maanta la daahfurayo waxaan leeyahay tallaabadaasu waxay mudan tahay inaan dhammaan idhaahno it's better not too late better late than never waxaa si gaaraan doonayaa inaan ugu mahad celiyo wasiirka jamaal xasan iyo dadka la shaqaynayay wasiirada kale maamulayaasha hadda halkan qaar inala joogaan waan ogahay juhdigay ku bixiyeen inay maanta meesha aynu soo gaarnay daahfurka ah ilaahay iyaga sabab uga dhigay waxaan isku dayey inaan salaanta iyo mahadnaqa ka bacdi idhaahdo waxay isku raacsan yihiin dadka dhaqaalaha ka faallooday adduunka what we call a conventional scholars iyo dadka maamula dhaqaale labaduba inaanay suuragal ahayn bal haddii aanu laba wax ama saddex wax helin inuu dhaqaalihiisu koro ama kobco maxaa hooye iyo aabbaba waa marka hore waa nabad weeye meelaan nabadi jirin dhaqaale koraya ama kobcaya ma jiro meel aan shukran meel aanu jirin maamul hufan ama dhaqaale maamulkiisu toosan way adag tahay in dalkaasu nabad lagu soo dabaali karo marka labada saa isugu xidhan waxaan odhanaynaa waxaa quman in la hormariyo kan mise nabadda mise dhaqaalo maamulkiisa waxaan aaminsanahay shakhsiyan dhammaanna aan ku rajo weynahay inaad ila oggolaan doontaan waxaa weeye labadu inay iskaabaan isuna baahan yihiin marka iyada oo ay lagama maarmaan tahay sidii dhaqaale iyo security iyo wada socdo loo heli lahaa baan odhan lahaa ayaan maanta dadaalkeeda ku jirnaa
waxyaabaha aan doonayo inaan intaanan af soomaaliga kooban ka bixin inaan taabto waxaa weeye sifooyinka hadda maanta soomaaliya lagu sifeeyo marwooyin iyo mudanayaal waxaa sifooyinkaa ka koowa in sanad walba adduunka marka la qiyaasayo ama la assessment evaluation lagu samaynayo la yidhaahdo 186 ayaa dalka la yidhaahdaa dhaqaale hufnaantiisu ugu fiicantahay ama ugu xun tahay waad la wada socotaan recordka year in year out waxa international transparency ay tidhaahdaa dalka soomaaliya wuxuu ku sifoobay musuq maasuq baahay waxaa kaloo dalkan lagu sifeeyaa dhammaanna aad ka dherigsan tihiin boqolkiiba dadka ku nool deegaanka soomaaliya 4 qof 3 baa waxay ku nooshahay maxaan idhaahdaa poverty iyo baahi joogta ah waxaa kaloo lagu sifeeyaa in la yidhaahdo dadka hadda ku nool deegaanka soomaaliya ama dowladda federaalka inta hadda ay ka taliso deegaanka soomaaliya waa yar ballaadhan yahay dadka ku nool boqolkii mar labaad 4 qof ama 75% 3 qof 4 qofba da'doodu waxay ka yar tahay 30 jir iyo wax ka yar weyn marka haddii aad eegto baahi dhaqaale haddii aad eegto jiilka soo socda wuxuu u baahan yahay waxay labaduba ina kalifayaan inaan si toosa u waajahno sidii loola dagaalami lahaa maamul dhaqaaloo liicay sidii ummadda dhalinyarta ah ee tiradaa leh kuwa hadda jooga iyo kuwa dhalan doonaba ay u heli lahaayeen nolol iyo dhaqaale ay ku noolaadaan waxaa aan kaga baxayaa labada kelmadood aan idhi soomaali baan iskor taagayaa intaanan xoogaa beddelan waxa qura ee suuro geliya dawladi inay ka soo baxdo mas-uuliyadda ay u taagan tahay kow waxaa ka ah inay resource ku filan leedahay haddii aanay dakhli ku filani dawlad soo gelayn dhammaan waanu ognahay waxaa cusub aan idiin sheegaya ma aheen inta qofku uu qof kale gacan hoos dhiganayo ama mucaawano ama dayn daba joogo walaalayaal marweyne mudanayaal waxaan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo sovereigntiga aan ku taamayno ama doonayno inaynu gaadhno inaanu wax sahlan noqonahayn marka bal qodobada noocaasi aan ku soo dhowaano ilaahayna ha suuro geliye waa kuwaanu doonayno inaanu iskor taagno haddaanu nahay xubnaha lagu sharfay inay arrimahan ka faalloodaan dawladda iyo dalkana ka siiyaan garab iyo gacan ka siiyaan kuwaa iyo kuwo kaloo fara badan oo muhiima ma nihin aanu mas-uuliyiinta hadda dadka gacanta ku haysa ayaanu la tartamayna ama barbar yaacayna laakiin waxaa weeye inaanu xilkaa naloo dhiibay ka soo baxno wuxuuna kalifayaa inaanu waxaanu aqoon leenahay waxaanu garasho leenahay waxaanu juhdi geli karayno inaanu gelinno in dawladda iyo maamulka lasoo hordhigo sidii lagu suuro gelin lahaa himilooyinka qaranku leeyahay with those few words you would allow me just to convey a very critical message, I think, to my colleagues. I assume both the government, senior officials, and the public at large. But this message is entirely to welcome the colleagues that I am a member of, who are the international advisory members of the National Economic Council. There is the bigger National Economic Council, led by the President and the Prime Minister of Somalia, led by the members of the Economic Sub-Cabinet.
but also there are a team of advisors. If the time would allow me, I would like to invite my colleagues who are here, please just to stand up for 1 second to get the hand of your colleagues. We have at least 6 members with us. Gentlemen, I apologize, there are no ladies inside. I hope there are some coming. What I would hope is, on your behalf, to say we want to commit to deliver certain basic functions, which include to provide, as a National Economic Council advisory members, objective and evidence-based economic analysis and advice on domestic and international economic issues. We hope to conduct that kind of research and studies and analysis to inform the policies, furnish such studies, and make recommendations with respect to matters of federal policy and legislation. Number 3, we hope to develop and recommend national economic policies to foster sustainable economic growth and social well-being, and to generate high employment and poverty reduction. Number 4, we are undertaking the responsibility to assist the government of Somalia to formulate, execute sound macroeconomic and sector management policies and practices, and for the public institutions and agencies to operate under international best practices within a framework, and I underscore this, of accountability, transparency, and integrity. Number 5, we look forward to assessing economic developments, both domestic and international, and their impact on the nation, and recommend policy reforms and improve the implementation of sound economic practices. Finally, we hope to facilitate public understanding of government economic policies and facilitate collaboration among the government agencies and build public trust between the private sector and the public sector through improved consultation and communication. I just want to finally sort of reflect to say, Mudanayaal, Mr. Prime Minister, Marweyne Mudanayaal, waxaan kaga baxayaa kelmadda halkaan isu taagay oo aan kuba dheeraaday aan filayo inaan xoogaa iskortaago dalaynu jaarnahay oo la yidhaahdo Rwanda wixii ka dhacay the last 20 years. Dhammaan waad ka dheregsan tihiin waxaa ka dhacay xasuuq 1 malyan oo qof ku dhimatay. kabacdi 1994 ilaa hadda oo la joogo 2018 labaatan iyo qadarkaas sano dowladdii meeshaa ka dhalatay waxa ay ku sifowday tilmaanna u noqotay adduunkoo dhan in la yidhaahdo dowladdaasu waxa ay doonaysay ogeyd from day one. maalintii ay qabsateen dowladda qolada hadda gacanta meesha ku haysay hogaamiyaha ka yahay mudane Paul Kagame, waxa ay sameeyeen wax la yidhaahdo vision, national vision. qaranku muxuu ku gaadhayaa horumar iyo nabad iyo wanaag. waxay go'aansadeen markaa iyagoo aan waxbaba gacanta badan ku hayn inay yidhaahdeen waxaanu doonaynaa inaanu dalka kan isku filaado wax soo saarkiisa cunto, waxaan la yidhaahdo food security. waxay yidhaahdeen waxaanu doonaynaa jiilka cusub ee Rwandeesku inuu noqdo highly competent technologically. IT-ga waxaa la yidhaahdo in dhalinyartu ku fiicnaato.
waxay yidhaahdeen halka noogu dhowaano kharash foreign exchange ka samaynayna ee ugu sahlan waa inaanu dalkanaga ugu furno dadka na soo ziyaaranaya tourismka 20 sano marka dambe aad gadaal ka eegto waxaad arkaysaan maalintii koow waxay ku ballan qaadeen inay saddexdiiba fuliyeen maxaan uga socdaa marka waxaa weeye dalka horumaraya ama nabad ha ahaato ama dhaqaale maamulkiisa ha ahaato waxaa weeye meesha uu socdo inuu ogaado dabeedna inuu hirgeliyo siduu u gaadhi lahaa waxaan ku rajo weynahay waxaan awood leenahay annagu implementers ma nahine bal visionka noocaasa inaanu soo kordhinno waana idin mahadinayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa mahadsan tahay mudane cali ciise haddana waxaan rabnaa inaan u gudubno ra-iisul wasaare qofkii labaad oo ka tirsanaa ama khubarada ka tirsanaa oo magaciisa la yidhahdo dr peter middlebrook oo ah hadda c e o-ga company la yidhaahdo geopolicy policity incorporated oo ah maaragtay ii sheeg consulting firm ama maaragtay hay-ad maaragtay bixisa fakar wuxuuna maaragtay ka soo shaqeeyay hadda ka hor world bank bangiga adduunka midowda yurub dowladda maaragtay ingiriiska ayuu la soo shaqeeyey in ka badan waddamo ka badan 40 waddan ayuu ka soo shaqeeyey may I welcome Dr. Peter Middlebrook to the podium. Prime Minister, Excellencies, distinguished guests, colleagues, and in many cases, great friends. I have to say I'm absolutely delighted to be invited here today. I've been a friend of Somalia for over 25 years. And I can say, as an economist, international economist, I know of few countries that is endowed with such incredible potential. Somalia, yes, indeed, has the potential to become a regional powerhouse and also to become a strong driver of reforms, as we'll talk about in a moment, that are profound and historically have not happened before. One thing I can say from my experience of advising many countries, it's what sets a country apart. It's what is different about a country, not what is similar about it. When one thinks of Germany, one thinks of industrial capability. If you think of UK, I think of financial services industry. So Somalia, like many countries, is landlocked on one side, but sea-locked on the other side. Both land and sea are impediments to wider integration unless strategic investments remove those obstacles and those boundaries. And this, I think, is part of the very real challenge that we have ahead of us. If Somalia had been landlocked next to Germany, you'd had a very different future. If you'd have been sea-locked next to Singapore, you have a very different future as well. But look where Somalia sits, and look what's going on. China is expanding its influence. Djibouti. The Saudis are building up their industrial capability along their coast as they diversify away from oil. The other Gulf states are building up their capability on this side of the Red Sea. There's a huge potential and greater interest in this space, in this region, in this beautiful country than I have known in my lifetime. And that is a huge opportunity for all of us. One critical factor on the economic development side is that economic potential is not solely determined by location. Location can be an asset, but it is also can by itself be a determinant of failure. So what sets Somalia apart is its absolute competitive and comparative advantages, of which Somalia is extremely well endowed. So what makes Somalia different?
what makes it unique and different? First of all, there's only one Somalia. It's not like there's two, and you're competing against another one. Your history, your culture, your art, your music has still largely to be discovered by much of the international community. Your strategic position in the Horn is actually now a precondition for wider stability, including Gulf and Chinese and other expansion. You're not actually on the periphery. You're at the center of what's happening. You have a coastline of 3,333 kilometers, a blue economy. We don't even know the value of it. Your diaspora has intellect, experience, and deep business connections globally. Your youth, the youth bulge, supremely well placed, not just to bounce back from conflict, but to bounce forward and bringing a new set of innovations. The rate of urbanization here in Somalia will also mean that governance will become easier. It'll be municipality based. Agriculture, oil and gas, minerals, fisheries, energy, market integration, financial markets. I can go on. All of these, to a large extent, are at a low base compared to surrounding economies. From an investment point of view, that is a huge opportunity to capitalize on. And early entrance into such a market, domestic and international, will benefit from the courage that they take. The international community now also, I believe, is showing greater commitment to changing the way that it has historically worked and moving towards very different financing modalities which will unlock private capital, much of which has often sat on the sideline. So in fact, it's your competitive advantage that must stay foremost, I think, in the minds of the National Economic Council. What sets you different? What are the comparative and competitive advantages that you have? And in this sense, I think, not just because this is the first National Economic Council, but this is truly an historic moment. Not only does it symbolize, I think, the resilience of Somalian government and its citizens in overcoming a legacy of conflict, it also symbolizes a significant progress that this government is making in thinking about how to balance public and private relationships in the middle towards national economic development. 2 days ago, I was in the south of France. How many of you have been to France? Put your hand up if you've been to France. When you go to the south of France, you drive on these roads, and by the side of the road, people have planted these trees. And they're so beautiful. Those trees were planted 100 years ago. The people who planted those trees never saw what I saw. They planted it selflessly for us. And here we come, I think, into this situation where the role of your government and National Economic Council is to lay the foundation for the many generations to come. So the Economic Council has clearly to have vision, it has to be strident and progressive in its work, and it needs to be unyielding in its desire to strengthen the prosperity of this beautiful country. The affairs of any country, the economy, the way it is governed, and the way public and private capital is mobilized is the critical factor, actually, what determines the success of a nation. Now, there's many priorities which I think we will all eventually talk about. But the role that Somalia plays within the wider region is beginning to emerge. I just want to put on some of the empirics on this. In the regional context, improving regional connectivity remains critical to creating mutual dependencies. Mutual dependencies between interests where the economic incentive champions the political and security incentive itself. If one compares Somalia to Eritrea, for example, Somalia is behind on trade, on financial markets and macroeconomic integration. If one compares Somalia to Kenya, it is behind on productive integration, trade finance, and free movement of people. If one compares Somalia to Chad, it's only behind on financial markets. So 3 critical areas for your economic integration to play a wider regional role
and this is a role for the Council, is to think about how to promote trade integration, and that requires physical integration, major corridors, hubs, special economic zones, new investments that lower the costs of transaction between economies, productive integration and financial markets. Hard infrastructure is important. I believe it's a necessary but insufficient precondition. And it's the soft infrastructure, the governance, the relationships, the contracts, the concessions. These are the glue that bind the economy together. It's what binds a federal system together. If you look at Afghanistan and Pakistan, two countries I know particularly well, there's some important lessons that come from it. When I was an advisor to President Karzai for about 8 years. When we first went into Kabul in 2001, there was not a single dollar in Treasury. And now the government has $2.5 billion of annual revenue. $2.5 billion doesn't solve their problem, but it's a long way to building state capacities to be able to govern the economy itself. And Afghanistan has largely done this through having two strategic corridors. It's the corridors and the governance around them which are important. So the economic model is one where you have these big anchor investments that change the art of what is possible, and then the ancillary investments, the energy and the water and the financial markets, that has this wider spin-over effect onto the economy. And it's the spin-offs that affect real people and poverty and so forth. So it's therefore, I think, our work as a council to support yourself, Prime Minister, the President, the Executive, to think through and identify sets of priorities where the rate of return on investment is positive in terms of growth, revenues and jobs. Those are three critical factors by themselves. Such a reality calls, I think, for rethinking in part the investment approach, which has been overly dominated often by donors. Donors are very, very important, but as you see, it's insufficient by itself. So there are some new modalities, new ways, new instruments which are beginning to emerge. I think amongst our colleagues as we move forward, some of these might start to have a significant impact. For example, developing Somalia's unique brand as a developing nation and investment destination. I was mentioning to one of my colleagues before, I know some private operators, they are shifting freight from Kenya to the MIA because the costs of storage here are 25% of there. Huge storage potential here. You have a coastline. Could be a huge business, huge cargo freight business, out-compete any of the other major markets, but we have to think about what those advantages are. There needs to be a national investment strategy together, and I think Minister Jamal, there's, I think, moves to putting this in place. Prioritizing amongst the many objectives that I've heard it from you, of the 1,000 things that need to be done, what are the 10 most critical ones that we simply have to get right because they enable the rest round of investment? Prioritizing investments in what we call the blue economy, the ocean. I don't know the value of your ocean. I guess none of us do. It's certainly worth billions, most of which seeps out. Governing the blue economy is by itself something which can drive revenue for state itself. Economic integration, special economic zones, you see them coming all over the world. So we know what the modalities are, we know where the money is, and I think this is what makes the life of the Council, in the way it advises you, is to identify the primary priorities and how they can actually be put on the ground to make a difference. Indeed, I guess that's how you will judge the impact of the Council, of how it translates into the real world. Some other observations quickly, which are important. There's this huge push towards blended finance globally. I was in New York 10 days ago. Blended finance is mixing donor aid and public money with private money to lower the risk for private operators so that they come into a market where they wouldn't otherwise. The whole world is now looking at these modalities here. Minister, I know you've been working on this yourself. Finally, maybe I conclude. I'm delighted to support your work. I think this is an amazing country with amazing potential. There is much more to be done that has been done.
We have to believe that it's possible, and we have to be very pragmatic and practical in how we deliver that. So to my colleagues, my council members, and I will try and uphold these things, to be diligent and striding in our work, to echo what you said, to be evidence-based in determining what we believe to be the best course of action, to be innovative in the solutions that we might propose where they might be possible, and to be enduring in our quest for Somalia to be an attractive brand and destination of choice. And for that, I am very, very delighted to assist you in serving in whatever way I possibly can, and I'd like to congratulate you on this very historic day today. Thank you, Prime Minister. mahadsanid Peter mudane ra-iisul wasaare waxaan rabaa intaanan maaragtay kugu soo dhoweyn microfonkan inaan maalintan taariikhiga ah kaga faa'iidaysto inaan kuu sheego sheeko yar waxaa dhacday hadda ka hor muddo ka hor beri aan ka shaqaynay wasaaradda arrimaha dibadda inaan la kulannay France kula kulannay Paris wasiirkii hore ee maaliyadda ee France iyo kii hore waxbarashada oo markaas waday mashaariic ay ka wadeen maaragtay isheeg waddamadan soo koraya waddan ka mid a oo ay rabeen inay nagala hadlaan waxaa maskaxdeeda ka foqolaa hadaluu maalintii noo sheegay wasiirka wasiirka hore ee maaliyadda France markuu ka hadlayay Soomaaliya wuxuu yidhi meel aan rabnay muddo dheer aan ku haminaynay inaan gaarno ayay Soomaaliya nooga hormartay haddii aan noogu timaadeen inaan gacanida ka siino xagga financiga waa naga horeysaan marka arrintaas mucjiso ay ugu noqotay waxaan idhi explain maaragtay bal noo sharax wuxuu yidhi waxaan muddo ku fakaraynay Yurub oo dhan inaan noqono cashless society qofka inuuna qaadan wax cash oo suuqa markuu aado uu haysto other methods waxyaalo kaloo maaragtay wax ku iibsan kara isagoon cash wadan waxaan soo saarnay debit card waxaan soo saarnay credit card adinku waana dhaafteen cell phone-kaaga isticmaalaysaa waxaa rabtaa ku maalgashanaysaa waxaa rabtaa ku gadanaysaa marka waxaan rabaa inaan pointigan aan sameeyo anoo weliba kaashanayo maaragtay isha khibraddeeda dalkan ganacsatada Soomaaliyeed meesha ay gaarsiiyeen runtii waa mid u baahan in aad loo sii dhiirigeliyo oo aan runtii maaragtay meeshaan rabay maanta inaan ka sheego waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego muddadii yartaahayd ee dowladdaada jirtay inuu isbedelay narrative-ka about Soomaaliya sida looga hadla Soomaaliya inay isbedeshay cid kastoo aan la fariisano nagalama hadasho waxa la yidhahdo humanitarian disasters iyo sida aan kaga caawin karno arrimaha bini'aadanimada waxay nagala hadlaan Soomaaliya maalgashigeeda iyo horumarinteeda si ay uga qayb qaadan lahaayeen arrinta maaragtay aad runtii aad riixaysay ee ahayd maaragtay dalkan in laga cafiyo deynta oo aan u helno mataqaanaa inaan finance helno wax weyn bay waddanka ka bedelaysaa sababtoo ah arrinta muhiimka ee ganacsatada haysata markasta waxay ahayd ma haystaan access to finance u fiirso dhibka ugu weyn waxay markasta wadaan cash ay rabaan maaragtay adduunyada inay kula falgalaan taas maaragtay waa arrintii weli arrin taagan laakiin meel fiican ay maraysaa marka waxaan rabay inaan arrintaas ka horumarsado intaanan ku yeerin ra-iisul wasaare adoo mahadsan waxaad ku soo dhawaataa halkan
بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan mahad ballaaran u celinayaa wasiir Jamaal iyo wasaaradda qorsheynta iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo cid walba oo suuro gelisay inay ka soo shaqeysay inaan maanta halkan isugu nimaadno annagoo daahfurayna golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliyeed marka labaad waxaan leeyahay wasiiro iyo xildhibaano iyo dadka Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay kulligiin waad mahadsantihiin waxaan gaar ahaan rabaa inaan mahad ballaaran u jeediyo dadka Soomaalida ah iyo kuwa aan Soomaalida ahayn oo aqbalay inay qayb ka noqdaan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliyeed oo aqbalay inay nala dhibtoodaan nala dhisaan qarannimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay maantay inkastoo ay dhib tahay in dadkoo dhan laga dhaadhacsiiyo inay maalin weyn u tahay ummadda Soomaaliyeed sanad ka hor iyo xoogaa markii aan shaqada bilownay waxaa dhibaato noqotay inaan ku qancino dadka Soomaaliyeed ajendaha ugu weyn ee dawladdu yeelanayso waxa ay tahay inaan ka shaqeyno arrimaha dhaqaalaha inaan ka shaqeyno in deynta mustaqbalka nala ka cafiyo inaan ka shaqeyno nidaam daahfuran oo isla xisaabtana inaan ka shaqeyno inaan aqbalno meel musuq maasuq ka jiro inaan horumar aan yeelanayn sanad iyo bar kadib waxaan aaminsanahay tusaale inay tahay shaqada maantay halkan ka socota inay tahay annaga keliya ma ahan laakiin aqoon-yahanadii halkan ka hadlay iyaga laftooda maanta inay arkaan tallaabooyinkii aan qaadnay sanad iyo bar ka hor inay yihiin inaan rabno inaan ummadda Soomaaliyeed ee naga dambaysa aan wax uga tagno inaan dhisno dal ka duwan kii hore dhisidda golaha dhaqaalaha qaranka ma aha keliya inaan rabno inaan dhaqaalaha wax ka qabanno ma aha inaan dalkeenna horumarino waxay tahay inaan aqbalnay in nagala shaqeeyo dalka inaan wax ka qabanno waxay tahay inaan aqbalnay inaan buugaagteenna furno waxay tahay inaan aqbalnay in nalala fiiriyo haddii laalaab iyo qayaana jirto in wax laga qabto waxay tahay inaan aqbalnay maadaama aan rabno inaan dunida dib u lalfa galno in aan aqbalno dadka aqoonta u leh inay noo yimaadaan ay nagala shaqeeyaan waxay tahay inaan aqbalnay caqabadda ugu weyn oo hortaagan dal in la bedelo inay tahay inay siyaasiyiintu aqbalaan in la bedelo anaana maanta idin ballan qaadaya inaan diyaar u nahay in wax laga qabto waxaan ku faraxsanahay maantay inaan halkan isugu nimid si aan u aragno waxaan hore loo arki jiray si aan u aragno mustaqbal carruurteenna ay ugu noolaan karaan in dalkeenna uu meel wanaagsan ku yaallo in dadkeenna ay yihiin dad shaqeeya in adduunyada kale dadkooda ay duqoobayaan kuweennuna ay dhallinyaro yihiin in meel walba oo aad dalkeenna ka fiiriso ama kalluun ama beer ama shidaal ama gaas ama meesha aan ku naalno ay tahay fursad dhaqaale waa wax la wada og yahay waa wax qof walbo Soomaaliya ka hadli karo waxa aan laga hadli karin waxay ahayd sidee baa looga faa'iideystaa tallaabadii ugu horreysay waxay tahay meesha maanta aan fadhino waxaan u yeeranay dadkii ehelka u ahaa inay nagala taliyaan sidaan uga faa'iideysan lahayn aqoontaas ama khayraadkaasaan leenahay dadka Soomaaliyeed oo dhageysanaya iyo kuwa halkan fadhiya marka waxaan rabaa inaan mid u sheego waagii hore haddii uu ra'iisul wasaaruhu idinla hadli jiray waa laga soo gudbay arrinkaas maantay waxaan aqbalnay nidaam ku dhisan daahfurnaan maanta waxaan isu keennay rag iyo Soomaali iyo kuwa aan Soomaali ahayn
oo aan rabno inay nala taliyaan wax nala hagaajiyaan laakiin ceebteennana ay noo sheegaan maanta waxaan aqbalnay inaan marno xanuunkii ay khasabka ahayd in la maro si kuwa naga dambeeya ay ugu noolaadaan nolol ka fiican nolosheenna maanta marka waxaa soo dhammaanaysa marka ragga halkan isugu yimid oo aqoonta leh oo aan garanayn qabiil iyo xildhibaan iyo wasiir iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare laakiin garanaya nambarro lagu qoro warqad annaguna aan ku khasbannahay nambarradaas warqadda lagu qoray inaan u fulino sida ay tahay maanta waxaan rabaa marka inaad iska ilaawdaan soomaaliyada hore aan soo maamuli jirnay dhaqaalaha dalka maanta waxaa u bilowday nidaam cusub oo ah soomaaliya cusub oo ku salaysan qaabka dunidu ay u dhaqanto qaabka dunidu ay u shaqayso ragga halkan yimid ee nala shaqaynaya waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan ognahay in nidaamkeenni uu dumay waxaan rabaa inaan idiin sheego in hay-adaheenni dhaqaalaha iyo bangigeenni iyo wasaaradeenni ay daciif yihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in isla xisaabtanka dalkan uu yaraa waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan aqbalnay inaan sanad walba saaqidnimada number 1 ka qaadaynay marka la fiiriyo adduunyada siday nambarada u xisaabiso sanad walba waxaan ahayn dalka ugu saaqidsan kan ugu dambeeya meesha ugu hooseysa saaqidnimada ugu yaraan haddaanan ka saari karin waxaan anagu rabnaa oo aan diyaar u nahay inaan ka dhiidhino saaqidnimada waxaan rabaa marka anigoo og inay shaqo badani jirto waxaa ku farxaysaan sanadkii waddanka aan annagu iyo xoogaagii joognay meel walba oo aad ka fiiriso arrimaha dhaqaalaha iyadoo aqoonteenna oy liidato waxaad ugu timaadeen maanta meel ka wanaagsan meeshii ay ahaan jirtay sidaas daraaddeed ayaan waxaan rabaa inaad ogaataan inaan u jeedno waxaa u jeeddaan weliba aan ognahay geedaha annagu hadda aan tallaalno inaanan annagu harsan doonin laakiin waxaan aaminsannahay inay waajib nagu tahay inaan geedahaas u tallaalno carruurta aan aabbaha iyo hooyada u nahay iyo kuwa ay sii dhali doonaan aniga iyo madaxweynaha iyo xukuumadda waxaan idin ballan qaadaynaa talooyinka aad keentaan oo aan aaminsanahay inay noqon doonaan talooyin u wanaagsan dalka inaan ku shaqayn doonno qaadan doonnana sababta aan idinkugu yeedhanay oo aan u aqbalnay inaad wax nala qabataan waxay tahay inaan aqbalnay inaan ogolnahay in wax nalala qabto inaan u baahannahay ugu dambayntii halkan waxaa jooga dad soomaaliyeed oo dhibaata ku habsatay ku dhowaad 30 sano dhibaatada ku habsatay awgeed ayaa nolol aan caadi ahayn waxay u noqotay caadi waxaan la aqbali karin ayay la qabsadeen inay aqbalaan waxaan dhaqan u ahayn ayaa u noqday dhaqan dhibaatada ugu weyn oo na haysatana ma ahan keliya in siyaasaddeennu xun tahay ama amnigeennu liito ama saraheennu dudumeen saraha naga dudumay waxaa la dumay qayb dhexdeenna ka mida waxa ugu badanna waxay tahay inaan gacanta horsanno si marka loo dhiso qabkii iyo qarannimada soomaaliyeed waa inaan ummadda soomaaliyeed ka shaqaynaa sidii ay tuugsiga isaga dayn lahaayeen waa inaan isku filnaannaa si aan annagu isugu filnaanno marka waxaan soo dhowaynaynaa gacan walba oo nala riixi karta gaarigu shidaalku ka dhammaaday oon darawalka lahayn oo aan gadaal ka riixayno oo culays ka noqday laakiin shaagiisu uu bilaabay inuu wareego balse u baahan in la sii riixo
waxaan kaloo rabnaa inaad nagala shaqaysaan adduunyadu inaanay nagula dhaqmin soomaaliyadii lasoo dhaafay ama soomaaliyada maanta laakiin inay nagula dhaqanto waxa aan noqon karno iyo waxa hortiina ka muuqda idinka ma aha waxaan ahaan jirnay ama dhibka aan soo marnay in nala ku sifeeyo sidii aan ahaan jirnay ku dhowaad 30 sano inaan bedelno ayaan rabnaa inaad nagala shaqaysaan marka haddii adduunyada shuruudaha ay dalalka ku xirtay ay tahay inay daahfurnaan sameeyaan inay musuqmaasuqa iska dhaafaan in qofka khalad gala ama musuqmaasuq gala oo la soo cadayn kara xabsi la soo dhigo in xoolaha waddanka loo qaybsado si cadaalad ah daacad ah daahfuran dawladda madaxweyne farmaajo hogaamiye aniguna aan ra'iisul wasaaraha ka ahay diyaar ayay u tahay waxaan rajaynayaa in caawinaadda aad noo fudin doontaan ay ku ridi doonto Soomaaliya mustaqbalka aan la rabno ugu dambeyntii dawladdu waa inay hadaf leedahay annagu waxaan leenahay hadaf siyaasadeed oo fog waad akhrisan doontaan ama ha ahaado kan siyaasadda waxa aan dadka la rabno oo awoodda in shacabka Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo waan dastuur leenahay la isku wada aamini karo waan cadaalad leenahay la wada aqbali karo oo shacabka Soomaaliyeed iyagu ay wax doortaan oo qabyaaladda asxaab looga gudbo arrimaha dhaqaalaha idinka iga garanaya arrimaha amnigana sidaas oo kale arrimaha adeega bulshadana sidaas oo kale shacab Soomaaliyeed oo awoodda loo celiyay rag iyo dumar Soomaaliyeed oo qof walba xuquuqdiisa helay dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo sameeyay mustaqbal ka duwan kan anagu aan soo marnay iyo dal Soomaaliyeed oo go'aanka hadda aan u gaarayno aanu dhibaateyn dadkiisa bari sababta marka aan idinkugu yeeranay waxay tahay inaanan u qaadin dadkeena go'aano dhaqaale oo aanan anagu garanayn ma rabno inaan noqono dalal diime intay iska qaateen maanta dhibaataysan ama dhaqaale qaab intay uga shaqeeyaan maanta ka soo bixila waxaan aaminsanahay annagu inaan ka fursad wanaagsan nahay dalalka deriskeeda iyo dalal badan oo dunida ahba kulligood fursaddaas ayaan maantay halkan isugu nimid inaad nooga faa'iidaysaan idinka iyo wasaaradda ka soo shaqaysay iyo wasiirada kalena waa idin mahad celinayaa sidaad noogu tashanaysaan ayaan idinkugu tashanaynaa waxaan rajaynayaa inaan yeelan doono wada hadal kulul intaad halkan joogtaan si aan ugu ballanno wixii aan ka wada shaqayn lahayn waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin saasuu noogu dhaya shirkaasna